నొప్పి మాయం సర్జరీ దూరం ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ల నొప్పులకు ఆధునిక చికిత్స ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్. నమస్కారం అండి. ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ స్టమక్ అల్సర్స్, కడుపులో వచ్చే అల్సర్స్ గురించి. సో ఫస్ట్ లెట్ us నో వై అల్సర్స్ కమ్. బేసికలీ ఎందుకు వస్తాయి అల్సర్స్ అనేవి, ఎందుకు వస్తాయి? సో వీ సే దెర్ ఆర్ వేరియస్ కాజెస్. టూ మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అంటే, మన కడుపు ఏదైతే ఉంటుందో, మన కడుపుకి ఒక ప్రొటెక్షన్ లేయర్ ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని మ్యూకస్ అంటాము. సో కడుపులో యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ యాసిడ్ నుంచి కాపాడడానికి మ్యూకస్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ మ్యూకస్ లేయర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద స్టమక్ వాల్. స్టమక్లో ఉన్న మ్యూకస్ లేయర్ ఇంకా యాసిడ్ మధ్యలో ఈ ఏదైతే ఫైట్ ఉంటుందో, సో ఆ ఫైట్లో యాసిడ్ కనుక నెగ్గితే వీ విల్ గెట్ అల్సర్స్. సో దాని కాజెస్ ఏంటి? జనరలీ వీ డివైడ్ ఇంటూ టూ కాజెస్. మోర్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ is one of the causes, or decreased mucus secretion is second. So more acid production ఎప్పుడు అవుతుంది? మోర్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ జనరలీ చాలామందికి నవడేస్ అవుట్ సైడ్ మోర్ అసిడిక్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల, డిక్రీజ్డ్ హైడ్రేషన్ అంటే వాటర్ బాగా తీసుకోకపోవడం వల్ల. థర్డ్ థింగ్, దేర్ ఆర్ కొన్ని గడ్డలు ఉంటాయి. సో జనరలీ క్యాన్సర్ కాజింగ్, దాన్ని జాలింగర్ ఎలిసన్ సిండ్రోమ్ అంటాము, ZES. సో ఇది ఉన్నా కూడా we'll have increased acid secretion. Another, gastrin producing tumors. These gastrin producing tumors అంటే ఈ క్యాన్సర్స్, గ్యాస్ట్రిన్ క్యాన్సర్స్ వల్ల కూడా మోర్ యాసిడ్ వస్తుంది, దానివల్ల కూడా అల్సర్స్ అవుతాయి. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, మోస్ట్ కామన్ కాజ్ నవడేస్ ఇస్ H. pylori infection. H. pylori infection ఏంటి అంటే, జనరలీ we keep eating outside, we keep eating పానీపూరీస్ and all these things. సో దీనిలో ఏంటంటే ఈ H. pylori ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మోస్ట్ కామన్ కాజ్ అండ్ మోస్ట్ కామన్లీ అవైలబుల్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ సినారియోస్. సో దిస్ ఇన్ఫెక్షన్ విల్ లీడ్ టు మోర్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్, బికాస్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్కి యాసిడ్లో ఉంటేనే ఇట్ కెన్ సర్వైవ్ ఫర్ అ లాంగర్ టైమ్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాజెస్. అండ్ నౌ కమింగ్ డౌన్ టు బ్యారియర్ లాస్. సో జనరల్లీ ఏంటంటే మ్యూకస్ బ్యారియర్ లాస్. సో దీనిలో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాజెస్ ఫర్ మ్యూకస్ బ్యారియర్ లాస్ ఇస్ అగైన్ NSAIDs. డీహైడ్రేషన్. వాటర్ లేకపోతే మన బాడీలో మ్యూకస్ అనేది ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది. అందుకే డీహైడ్రేషన్లో కీళ్ళ నొప్పులు రావడం, మజిల్ పెయిన్స్ రావడం, నోరు ఆరిపోవడం, అంటే నోరులో కూడా మ్యూకస్ అండ్ సెలైవా ప్రొడక్షన్ ఆగిపోతుంది. అలానే మన కడుపులో కూడా వాటర్ తీసుకోకపోతే ద మ్యూకస్ లేయర్ జనరలీ ఈస్ గాన్. అండ్ NSAIDs ఏదైతే అన్నానో, ఈ మెడిసిన్స్ ఏం చేస్తాయంటే కొంచెం డ్యామేజ్ చేస్తాయి మన మ్యూకస్ లేయర్ని. సో దానివల్ల కూడా మ్యూకస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఈ మ్యూకస్ తగ్గిపోవడం వల్ల మన స్టమక్ వాల్ మీద ఏదైతే సెల్స్ ఉంటాయో, ద మ్యూకస్ లేయర్ ఆర్ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ అంటాము, ఆ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల అల్సర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. చిన్నగా అల్సర్స్ ఫామ్ అవుతాయి, మల్టిపుల్ అల్సర్స్. దీన్ని గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటాం. ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది మనం వీ జనరలీ టేక్ త్రూ అప్పర్ GI ఎండోస్కోపీ అండ్ డూ ఇట్. సో దీస్ ఇస్ ద బేసిక్ కాజ్, అంటే ఏంటంటే కారణం ఫర్ అల్సర్ ఫార్మేషన్. సో అల్సర్ ఫార్మేషన్ అవుతే ఏం సిమ్టమ్స్ వస్తాయి జనరలీ? ఇప్పుడు పేషెంట్ మా దగ్గరికి ఎలా వస్తారు? జనరలీ ఏంటంటే అప్పర్ అబ్డామినల్ పెయిన్ అంటాం, పైన కడుపులో ఎక్కువ పెయిన్ రావడం. సెకండ్ థింగ్, చెస్ట్ డిస్కంఫర్ట్. So chest discomfort is one of the major presenting feature symptom in gastric ulcers. But many people are very afraid, mainly in elderly age groups. ఏంటంటే వాళ్ళు జనరలీ, సార్ చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది, నాకు గుండె నొప్పి వస్తుంది, సో హార్ట్ అటాక్ అంటారా? కాదండి, అందరికీ హార్ట్ అటాక్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఫర్ షూర్ వీ హ్యావ్ టు ఇవాల్యుయేట్ విత్ ECG అండ్ అదర్ మొడాలిటీస్ లైక్ 2D echo. బట్ మోస్ట్ కామన్లీ ఇన్ డే టు డే, ఇలా పొద్దున వరకు ఒక గంట ముందు వరకు బాగున్నారు, సడన్గా పెయిన్ వస్తుంది ఆఫ్టర్ ఫుడ్ ఇంటేక్ మెయిన్లీ, అంటే మోస్ట్లీ ఇట్ కెన్ బి గ్యాస్ట్రైటిస్. అంటే ఏంటంటే గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ ఉండొచ్చు. థర్డ్ మేజర్ ఏంటంటే బర్నింగ్, రెట్రోస్టెల్నల్ బర్న్ అంటాం, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అదర్ మేజర్ కాజెస్. ఇంకోటి ఏంటంటే తిన్న తర్వాత బర్పింగ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి, కడుపు టైట్ అయిపోతుంది. దోస్ ఆర్ ఆల్సో ఫీచర్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్. Now, how do we generally treat or investigate for gastric ulcers? So, generally, investigation for gastric ulcers is upper GI endoscopy. మేము ఎండోస్కోపీ చేసి చూస్తాము.
సో ఆ కెమెరాతో చూసిన తర్వాత జనరలీ వి టేక్ అ బయోప్సీ టు ఎవాల్యుయేట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ ఆర్ H. pylori infection, and based on that we decide. And అదర్ కాజెస్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రైటిస్ ఏంటంటే పిత్తాశయంలో రాళ్ళు, అంటే ఏంటంటే గ్యాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్. గ్యాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్లో కూడా ఈ డైజెషన్ అనేది అండ్ ఎంజైమాటిక్ యాక్టివిటీ అండ్ ఆల్సో డైజెషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఇస్ డిక్రీస్డ్. అండ్ సిమిలర్ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి దీనిలో కూడా. అంటే ఏంటంటే రెట్రోస్టర్నల్ డిస్కంఫర్ట్, బ్లోటింగ్, belching అంటే బేక్అవుట్లో ఆర్ what do you say in other terminologies, belching, we generally say belching, these and retrosternal discomfort, dyspepsia అంటాము. ఊపిరి తీసుకోవడంలో కూడా కొందరికి ఇబ్బంది రావచ్చు. These are few symptoms that we also see in cholelithiasis or gallbladder stones. Now coming down to what is the treatment. In 90% to 99%, 95% cases, most common treatment which everybody know is medical management. Medicines తీసుకోవడంతో most of the times it reduces. Even in H. pylori we have a particular course of around 14 to 21 days, and then most of the times it is resolved in this time. But acid suppressants are to be used according to the consultant that we generally prefer to. So these are the things. నెక్స్ట్ కాంప్లికేషన్స్ ఏం రావచ్చు. సో కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్, వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ ఏంటి అంటే బ్లీడింగ్. స్టమక్లో చాలామందికి బ్లీడింగ్, మోషన్ నల్లగా వస్తుంది సార్, మోషన్ నల్లగా వస్తుంది, మోషన్లో క్లాట్స్ లాగా వస్తున్నాయి. ఎందుకు వస్తాయి? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏంటి అంటే గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ ఉండి గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ కాంప్లికేట్ అయ్యి బ్లీడ్ అవుతే మాత్రం వీ విల్ గెట్ బ్లీడింగ్. సో దానికి ఎండోస్కోపిక్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఇట్ అకార్డింగ్లీ. సెకండ్ మేజర్ కాంప్లికేషన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ బ్లీడింగ్ ఇస్ పర్ఫొరేషన్ అంటాం. ఏంటంటే చాలామంది అశ్రద్ధ చేసి నాకేం లేదు, కొంచెం నొప్పి వచ్చింది మళ్ళీ తగ్గిపోయింది. ఇంకా మెయిన్లీ ఇన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ వేర్ న్యూరోపతి ఉండి పెయిన్ ఎక్కువ తెలియదు, అయినా ఉన్నా కూడా టాలరేట్ చేస్తారు. సో అలాంటి పేషెంట్స్లో ఏమవుతుంది అంటే ఆ వాల్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనికి హోల్ పడుతుంది, దాన్ని పర్ఫొరేషన్ అంటాం. హోల్ పడి ఏదైతే మనం తినే కంటెంట్స్ ఉంటామో పొట్ట లోపల నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. సో దట్ ఈస్ అన్ వెరీ అక్యూట్ ఎమర్జెన్సీ. దానిలో ఇమీడియట్గా సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ సర్జరీ జనరలీ వీ అగైన్ డూ ఇట్ ఐదర్ ఓపెన్ ఆర్ లాప్రోస్కోపీ బేస్డ్ ఆన్ పేషెంట్స్ acute condition or presentation. Thank you.